Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan, guru-guru sekalian ya. Penonton-penonton yang ada pada pagi ini. InsyaAllah SSCP ya. Saya Hafiz daripada SSCP JPB KL. Kita meneruskan siri webinar kita pada kali ini ya. Setelah berehat di hujung minggu hari Sabtu Ahad yang lepas. InsyaAllah. So pagi ini merupakan slot yang pertama pada pukul 10 hingga 11 pagi. Pada pagi ini kita akan bersiaran berkenaan dengan tajuk Introduction to Stop Motion Animation. Okey, bersama dengan kita pada pagi ini Cikgu Fadzillah Binti Mohamed Osman daripada SK Tiara Permai Kuala Lumpur. Selamat datang Cikgu. Line tak apa cantik tu. Okey, so slot pagi ni kita akan tengok Cikgu Fadzillah akan berkongsi lah bagaimana membuat digital storytelling menggunakan teknik stop motion. Dalam apa selalunya setiap tahun ada pertandingan DST ya, digital storytelling. So SK Tiara Permai ni salah satu sekolah yang menghantar penyertaan lah setiap tahun menggunakan teknik stop motion. So kita jemput pada pagi ni lah Cikgu Fadzillah bagaimana kita nak tengok macam mana apa yang dimasukkan stop motion itu. So untuk tidak buang masa lagi saya serahkan pada Cikgu. Silakan. Terima kasih. Tanpa masa izin untuk share slide. Okey, silakan Cikgu. Okay, introduction to stop motion animation. Okay, sesi perkongsian oleh saya sendiri, Fadzillah binti Mohamed Osman. Johan Digital Storytelling Animation, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2017. Johan Sabah Screen Fest Animation Kebangsaan 2018. Johan Digital Storytelling Animation, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2019. Okey, terdapat 5 jenis animasi iaitu 3D computer animation, keduanya traditional animation, ketiga 2D vector based animation, keempat stop motion, kelima motion graphics. Untuk webinar ini kita akan concentrate pada stop motion animation, manakala animation yang lain kita cuma sentuh sikit-sikit saja ya. Okey, untuk 3D animation ataupun CGI, computer generated imaginary, ini adalah sangat popular dan digunakan dalam TV dan juga filem pendek ya. Okey, seterusnya traditional animation iaitu animasi ni selalunya menggunakan teknik tangan. Okey. Mula-mulanya menggunakan teknik tangan tetapi telah di-upgradekan dengan penambahan komputer juga ya. Okey. 2D animation ni lebih kurang sama dengan tradisional juga ya. Cuma dia fully komputer lah. Okey. Yang ni yang kita akan sentuh iaitu stop motion animation ataupun claymation dan cutouts ya. Dan satu lagi adalah motion graphics, typography dan animated logos. Yang ini di mana grafik dan logo bergerak Okey, terus kita pergi ke how to make stop motion videos. Ini saya paparkan satu video untuk cikgu dapat gambaran lah apa sebenarnya stop motion animation ya.
Rob here with 52 things, and we have a really fun thing for you to try today. How to make stop motion. And this just so happens to be the first thing in our 52 Things series. Now, this is something that's quick, it's easy, it's something that you should be mix into your videos no matter what kind of videos you make. If you do science videos, mix this technique in. Or if you're doing construction videos, mix it in. Or if you're a dad who likes to teach their kids filmmaking, then do it as a weekend project. Literally, stop motion is one of the more fun things that I do with my 6-year-old and my 3-year-old. So it's taking pictures right now, and I had to move things this way and that way, and I had to write 52 over here. It was complicated. It was complicated? Yeah, it took me a long time, and I was just waiting for it to get the best as it can. So I'm going to start all this out with a broad overview of the genre, just so you can see where you could start and where you might end up with it. And then we're going to kind of look at the intricacies of stop motion, and I have 6 tips for you to think about so you can put into practice for your first stop motion video. And that way you can use it to spice up your website, your intros, your Instagram account, or anywhere you have videos. So this is the first of 52 things, and let me just walk you through how this is going to work. Every time, we're going to give you an idea for how much time it's going to take. On this one, it's probably going to take you 3 hours to wrap your head around it, to download the apps, to execute it, to shoot it, and then to work it all up. Now, after that, it should probably only take you about 20 minutes to do each subsequent one. There's just a little bit of time, though, that I think it's going to take you to figure it out. But I'm hoping this might be the first thing you could try over the weekend, integrate it into your videos. Now, as far as cost goes, it's nominal. If you have a smartphone, it's going to cost you from $0, because the app is free, to $5. That's if you get the add-on studio version of the app. So super cheap, very affordable, something I think you can all use. Broad overview. That's the big picture with stop motion. Well, it's really simple. You're basically taking individual frames, individual pictures, that when you put them together, you can give this idea that there is motion involved when in reality you're actually creating that motion. The stop motion that I grew up with as a kid was Gumby. Classic stuff. That falls into the world of claymation. It's a form of stop motion. It's one of 4 categories we're kind of talking about here. Now, I love that stuff. Then you have this stuff, which is moving objects. Now, that would fall under the category of object motion. Or you could take paper cutouts like this. That's a category called cutout motion. And finally, you could animate people as if they were figures in a stop motion set. That's called pixelation. And I've actually dabbled with that a little bit. It's super fun. This, for example, was 3 days of Haley standing on my back, moving 1 inch at a time in sub-freezing weather in Chicago. It was insane, and I completely destroyed that jacket and that outfit. The stuff that you see in theaters now, that has gone 1 step further than Gumby. In fact, you might see something like this. This is Nightmare Before Christmas. All that stuff takes hundreds and hundreds of people, and there are great behind-the-scenes pieces that are really fun to watch. But I found that watching those behind-the-scenes pieces doesn't really make me want to create my own. In fact, it almost makes me want to do the opposite. It makes me think that's way beyond my reach as a creator. But then you have people online like, say, this guy. His stuff is fantastic. I'm going to leave links to all of that below. It's amazing. He has these simple sets. He shoots them with a DSLR camera, and he uses a stop motion software called Dragon Frame. And then he can go 1 step further. He can take each shot into Photoshop and erase little pieces in the frame that he doesn't want to be there. And that is definitely the way that you would want to go if you're going the professional route. You're going to start doing this as your job. But just understand that the software there for Dragon Frame is $300. Other than that, if you have a DSLR already, it's fairly nominal. So if you have a big project, maybe that's the way you want to go, and I can refer you in the links below to going more of that professional route. But this video is going to kind of look at the broad overview of what you need to think about doing your first stop motion. And remember, simple doesn't always mean worse. It just depends how you set things up anyways. This is a simple setup I have with my son. Essentially what we have here, August is moving little letters across a piece of paper, and we have an iPad with an app installed
up there on the shelf and it's pointing down. We have kind of a convenient setup here to do it. We have an app on the iPad that we downloaded called Stop Motion Studio, and this is what I recommend that you do right now. It works a lot like Dragon Frame in that it captures one picture at a time onto your timeline, and then you can pause it at any time. You can see where you are kind of by scrolling backwards or forwards, and then afterwards you can review those frames. So at times I got my hand in the shot, you can delete those really easily on the app. The app is super self-explanatory, so all you have to do is go download it. You'll figure it out. My son, who's 6, figured it out. It takes pictures and then it like puts them together and then they go in order to make a whole movie. Let's walk through some of the things that you need to think about as you're doing this stop motion, just general concepts. First, keep it steady. Now, essentially, you need a tripod or some sort of stable surface for your camera. Here, I had the ideal situation in that I could lay the iPad on a shelf above the paper, and we could occasionally stand up and see what was going on. You could also use a DSLR on a tripod like this. I've done that plenty of times before. Or recently, I purchased this holder for the iPad, and that works great. 2, don't touch your camera. It looks terrible when you touch your camera. You need to have a remote trigger, something like this, that you can trigger your camera with. For instance, this is my son not doing that and touching the picture button every time, and it moves the frame around. It just doesn't look all that fantastic. Instead, you can set it to say take a picture every 10 seconds or so. That's something you can do on the app. It'll beep a few seconds before the shot and give you a second to get out of it. Oh, gotta get out of the frame. Or you could download the app on, say, another phone, link the iPad and the phone together and trigger it that way. And we're actually triggering it with remote camera. So right up there, that is one of my iPhones. And then over here, it's being triggered by this iPad. And I found that works really nicely because it gives you a remote view of what you're taking a picture of. 3, make sure you're shooting manually. Just like you do a time lapse with your DSLR, you want to make sure your aperture, your shutter, your ISO, your white balance, your focus, all of those things are locked. You're not touching them. Now in the app, you can do that. You can lock all of those things. You just have to click the button that says don't change as I'm shooting. Because if you don't do that, you risk having a flicker effect. And 4 is lighting. Now speaking of the Okey, minta maaf tuan-tuan dan puan Cikgu Fadzillah terputus pula sekejap ya. Okey, kita tunggu dia masuk balik. jittery to avoid that is have good. Or you could download the app on, say, another phone, link the iPad and the phone together and trigger it that way. And we're actually triggering it with remote camera. So right up there, that is one of my iPhones. And then over here, it's being triggered by this iPad. And I found that works really nicely because it gives you a remote view of what you're taking a picture of. 3, make sure you're shooting manually. Just like you do a time lapse with your DSLR, you want to make sure your aperture, your shutter, your ISO, your white balance, your focus, all of those things are locked. You're not touching them. Now in the app, you can do that. You can lock all of those things. You just have to click the button that says don't change as I'm shooting. Because if you don't do that, you risk having a flicker effect. And 4 is lighting. Now, speaking of the flicker effect, the way you avoid that is have good, consistent lighting. And that usually means you're going to be shooting inside, where light's not changing. You want to make sure there's not a window nearby. Now, the lighting doesn't have to be anything complex. Light it just like you would any other scene. Now, the one important thing to realize, though, is that you're going to cast shadows as you move around. So if you're stepping back out of each frame to take the picture, you could be causing a flicker of yourself based on where you're standing. For
For instance, my son was doing this unintentionally here, and also just realized sometimes that flicker is a thing. Yeah, if you go on and you find After Effects templates for stop motion, they add flicker to them to sell it. You may or may not want that flicker, but hopefully you're doing it intentionally instead of unintentionally. 5 is frame rate. Now, the only reason to think about that is you need to know how many frames to shoot to have a certain sequence in your video. So, for instance, you're watching this at 30 frames per second. So if you wanted a 10-second stop motion, that would mean 300 frames. In reality, doing stop motion, you're not going to be using that many frames per second because you're going to have this jittery kind of stop motion effect. So you're probably going to end up only shooting 7 or 10 frames per second. And you can play with this in your editing program, but just realize that's about what we're looking at. Audio. Now this is super important because you are creating still images that are silent and you have to sell this stop motion. So if I take my script here, I can add it to the stop motion like this. Isn't that cool? Just crumpled up the rest of my script. I gotta figure out what I was gonna say. So big thanks to our patrons who are supporting this. Links below if you want to go there and say, hey, thanks for making this. Here's $1 or something. We really appreciate it. All right, that's it. So go forth, make amazing work. If you do stop motion for one of your videos or just as a project, say with your kids or for a school project, I don't know what you're using it for, leave links to that down below. I watch all of them, so I will check it out for sure. And also remember, this is the first of 52 things. You follow along with us all year long, then you practice it once a week. You'll have a whole new tool set at the end of the year. We'll see you on number 2 coming out next week. Oke, seterusnya kita tonton satu lagi video stop motion menggunakan handphone ya. Okay, stop motion with only a phone app. My name's Kevin Perry. I'm a stop motion animator with over 10 years of professional experience. I've animated on movies like Kubo and the Two Strings, and now I create stop motion for social media. I've teamed up with Motion Design School to teach you how to be a stop motion animator. After this free lesson, find out how you can enter to win my entire stop motion course. Do you want to be a stop motion animator, but you don't know where to start? Well, I'm going to show you how you can start animating stop motion right now with materials and equipment that you probably have laying around in your house. Stop motion animation is a series of pictures that, when played together in sequence, create the illusion of movement. So I would take a picture, move an object, take a picture, move the object again, take a picture, and so on. And when I play those pictures back really fast, it looks like the object is alive and moving on its own. Here's what you need to get started. A constant light source like a lamp. Because we're taking pictures over time, you don't want to use sunlight coming in through the window. That sunlight's going to change and cause flicker in your animation. So grab a lamp to light your scene, a tabletop, and an object to animate. And you can animate any object. If this is your first time animating, grab an object that's very simple and doesn't have moving parts. I'm going to animate a piece of paper crumpled up into a ball, and a camera to capture the pictures. The most common camera we have is a phone, so that's what I'll be using for this lesson. Now it's time to set up our scene. The first thing you need to decide is where you want to animate your object. So I'm gonna have my paper ball right here. Next, you wanna set up your camera pointing at the object. Now I have this tiny tripod and clamp to hold my phone in place. It's super important that your camera stays in the exact same spot. You don't wanna lift, take a picture, lift, take a picture. Your camera is going to be moving all over the place. And then finally, you want to place your light source in a position that's going to nicely light your object. So you might want to grab a few lamps to create some fun lighting. Before we start animating, we need to decide on the performance of the object, or what the object is going to do.
Now, the fun thing about animation is that an object can become anything in the world through movement. Think about describing how an animal moves using your hand. So I can create a rabbit. I can create a frog. I can create a snake. And I can create a butterfly. It's all the same hand, but the movement creates the character. This is the most important lesson in animation. I've decided that my paper ball is going to move like a sports car. It's going to rev its engine, it's going to peel out, and then it's going to zip around the scene. So pick a movement that's completely unrelated to your object, and then decide what the performance will be. Luckily, there are apps that make it easy to take pictures and watch your animation. Now, I have an iPhone, so I'm going to use an app called Stop Motion Studio. It's free, but I've paid a few dollars to get the pro version. Whatever phone or app you decide to use, launch it, and we're going to look at a few settings before we start animating. First, you want to find the setting that controls frames per second. We're going to set it to 12 frames per second. That means that there are 12 pictures that will create 1 second of animation. Next, you want to make sure that all the camera settings are set to manual. This includes shutter speed and focus. If you leave them on automatic, they're going to set on their own each picture, and then that's going to create flicker in your animation. So you want to make sure you're in control of these settings. And once you've looked at those settings, we can start animating. Saya melihat ibu mengalami kesukaran bergerak kerana tulangnya semakin lemah. Jika ibu... I've posed up my first frame, so I'm ready to animate. And I'm going to capture it by lightly touching the camera button on the phone. Now here you want to be very careful not to move your phone around when you're touching the screen. The basic rhythm of animating is move the object, walk over, capture the frame. Move the object, walk over, capture the frame. And stop motion apps have built-in playback. So when you pose, you can walk over and first play back your animation to see if the current frame feels right. And if it does, you capture it. Now it's important to understand frame rate when you're animating. I want my paper ball to sit still and wait 1 second before it starts revving its engine. So if I want it to wait 1 second, I'm animating at 12 frames per second, so I need to capture 12 frames before I start moving the paper ball. So whenever you want to animate an action, think about how long that action should take. If it needs to take half a second to jump from here to here, well, that'll be 6 frames at 12 frames per second. If you want it to very slowly make its way across the table and take 10 seconds, at 12 frames per second, that would be 120 pictures. And that's the best way to get what's in your head into the animated performance. And now that we're all set up and ready to go, let's animate. I've just finished the animation. Let's take a look at it. When we step through my animation, you can see that smaller spaces with more frames create slower movement, while larger spaces with less frames creates faster movement. This is known as timing and spacing. Yeah, that's a pretty convincing car for a paper ball. There's 2 things I focus on when I'm animating stop motion. One is clarity. Is my performance clear? I take things 1 action at a time. So I wait, I rev the engine, I wait, I peel out the car, wait, and then zip around the scene. These actions aren't happening all at once. So take your time and tell a clear story. The second thing I'm thinking about is the rhythm of the performance. So I have slow bits and fast bits, and I'm weaving between the 2.
So I have a slow rev and then a fast peel out and then a slow corner and then a fast zip around the scene. It's that rhythm between fast and slow parts that's going to give you a more interesting, more dynamic animated performance. When starting in stop motion, most people have a tendency to rush through performances. So their object has that chaotic, energetic feel to it. But focusing on clarity and rhythm, that will slow you down and give you a more clear, more dynamic performance. And with that, we've created stop motion animation. You can become a stop motion animator right now with the materials and the equipment you have in your house. If you're interested in getting serious about stop motion animation, I have a 12-part course with Motion Design School that covers in-depth topics like timing and spacing, rigging, claymation, acting, and a lot more. There's a link in the description to see what's included in the entire course. Okay, kita balik kepada slide ya. So, saya ingin kongsikan animation yang murid saya dan saya ada pernah buat, dan kami mendapat jauhan Digital Storytelling Animation 2017, dan animasi yang sama juga saya guna untuk masuk ke Sabah Screen Fest Animation, tapi saya tukar tajuk dia. Jom kita saksikan. Di suatu pagi yang indah di tepi hutan, Encik Osman menyatakan sesuatu kepada anak-anaknya Alif dan Aiman. Ayah akan masuk hutan dahulu. Kamu berdua tunggu di sini. Selepas 10 minit, ayah mahu kamu jejaki ayah. Ayah akan tinggalkan tanda-tanda untuk memudahkan kamu mencari ayah. Gunakan ilmu yang telah ayah ajar dengan bijak. Ayah akan menunggu kamu di satu lokasi tertentu. Faham, Alif, Aiman? Faham, ayah. Encik Osman masuk ke dalam hutan. Kamu ni asyik bermain dengan handphone lah. Jom kita imbas semula apa yang ayah pernah ajar kita. Alah, relax lah Alif. Kita kan dah banyak kali masuk hutan. Tentu dah ada masalah nak jejak ayah. Kan ayah dah ajar kita semuanya. Setelah 10 minit berlalu. Jom Aiman. Jap. Aku nak bagi main habis game ni dulu. Jap je lagi. Nak tunggu kau habis main game? Setengah jam pun belum tentu habis. Jap je lagi ni. Setelah 20 minit berlalu. Yeay, habis dah. Jom. Ayah tu marah kalau dia tahu. Alah, tak payahlah bagi tahu ayah. Sampai ke simpan 2 caban denai, mereka mencari tanda tujuh arah yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Denai jati. Nampak tu? Mereka berdua mengikuti denai jati. Setelah 700 meter mereka menjejaki denai tersebut, mereka sampai ke sebuah simpan yang mempunyai 3 caban denai. Beberapa ekor monyet sedang bermain membaling batu ke sana kemari. Aiman, tunggu. Monyet-monyet itu berlalu dari situ. Teruk betul perangai monyet-monyet tu. Mereka mencari tanda tunjuk arah yang ditinggalkan oleh ayah mereka tetapi tiada. Tiada tanda apa-apa pun di denai kijang. Di denai rusa pun tiada. Tentu ada tanda di denai kancil kot. Tetapi malangnya di denai kancil pun tiada tanda tujuh arah. Alamak, tak ada tanda pun. Yelah, tak akan ayah tertinggal tunjuk arah apa-apa pun. Mereka berdua termenung dan cuba untuk berfikir. Tiba-tiba, Alif bangun dari tempat duduknya. Aku rasa ayah ada tinggalkan tanda tunjuk arah untuk kita tadi. Tapi tak ada pun. Kau ingat tak monyet-monyet tadi? Monyet-monyet tadi kan main baling-baling batu. Aku rasa monyet-monyet tu yang ambil batu-batu yang ayah tinggalkan untuk kita. Alamak! Itulah, kalau kita tak payah nak tunggu kau habis main game sampai 20 minit, tentu kita dah sampai sini awal sebelum monyet-monyet tu. Dan kita tentu dah tahu denai mana yang patut kita ikuti. Tadi, kau nak salahkan aku pula lah ya? Tentulah, kalau berdisiplin nak ikut arahan ayah, tentu perkara ini tak akan terjadi. Kau ni, kau ingat kau bagus sangat? Aduh! Alif, aku minta maaf.
Mari aku tengok tangan kau. Aku pun nak minta maaf. Kita tak sepatutnya berkelahi dan mencari kesalahan sesiapa tetapi berfikir untuk menjejak ayah. Ya, betul. Jom. Mereka berdiri di persimpangan denai dan memandang ketiga-tiga denai. Alif, kita nak pilih denai yang mana satu? Kalau ikut Islam, sunat kalau kita bermula dari kanan. Jadi, apa kata kita ambil denai yang sebelah kanan? Setelah 45 minit berjalan, mereka tidak temui apa-apa tunjuk arah dari ayah mereka. Macam mana ni Aiman? Kita ni dah jauh masuk ke dalam hutan. Rasanya ini bukan denai yang betul. Apa kata kita patah balik? Jom. Tiba-tiba, Aku terdengar bunyi air lah. Jom kita ke sana. mereka mengikuti arah bunyi air sungai tersebut. Tuh dia sungai. Yeay! Kita dah jumpa sungai. Ingat apa yang ayah pernah ajar kita? Kalau nak cari jalan keluar dari hutan, kita kena ikut arah aliran air sungai. Dan insyaAllah kita akan dapat keluar. Alif dan Aiman berjalan di tepi sungai mengikuti aliran sungai. Setelah 10 minit berjalan, Aiman! Itu ayah! Ayah! Alhamdulillah, kamu selamat balik. Risau ayah. Ayah dah nak panggil ranger untuk bantu mencari kamu berdua tadi. Encik Osman melihat kedua-dua anaknya. Apa yang sebenarnya berlaku? Aiman minta maaf ayah. Ini semua disebabkan Aiman. Kalau Aiman tak lalai dan pentingkan diri sendiri, semua ini tak akan terjadi. Aiman, kita jadikan peristiwa hari ini sebagai teladan dan pengejaran kita bersama. Ya, kita semua belajar dari kesilapan. Dan semoga kesilapan itu tidak akan berulang lagi. Sebenarnya, ayah tak tahu lagi kisah kamu berdua ni. Balik nanti, kamu berdua ceritakan semua yang berlaku ya. Jom kita balik dulu. Jom! Okey. Balik kita kepada kita. Okey. So, itu adalah permulaan saya dengan murid saya buat animasi. Pada mulanya agak susah sikit sebab saya mengambil masa sebulan untuk kaji macam mana nak buat animasi, nak gunakan software apa. Saya banyak tengok pada YouTube untuk cari tips macam mana nak buat animasi, dan akhirnya terhasil juga gunung sama didaki, lurah sama dituruni. Okey, seterusnya kita tengok video satu lagi, kelestarian alam sekitar, tanggungjawab bersama. Haziq, Kim dan Raj merupakan 3 rakan baik yang selalu melakukan aktiviti bersama-sama. Suatu petang selepas sekolah, mereka pergi memancing ikan di sebuah sungai kecil berdekatan sekolah mereka.
Mereka membawa kudapan untuk dimakan semasa memancing. Haziq, jangan buang sampah dalam sungai. Alah, plastik je, takkan jadi apa-apa pun. Tiba-tiba, Buang sampah ke dalam sungai ya? Tapi 2-3 plastik je. Air sungai tu akan bawa plastik tu pergi, cikgu. Walaupun 2-3 plastik je, tapi tahu tak kamu apa mungkin berlaku? Tak tahu. Tindakan kamu ini boleh menjejaskan kehidupan di sungai dan laut. Bagaimana tu, cikgu? Plastik yang kamu buang ke dalam sungai akan dibawa sampai ke laut. Bayangkan seluruh dunia membuang sampah dan mencemari sungai dan laut. Ini memberikan masalah kepada kehidupan laut dan mengancam manusia. Setiap tahun, 13 juta tan plastik masuk ke laut. Dan Malaysia berada di tempat ke-8 pencemar plastik di lautan sedunia. Teruk bukan? Teruknya kita. Lebih 100,000 haiwan laut mati akibat beg plastik setiap tahun. Malah pernah dijumpai bangkai ikan paus yang perutnya dipenuhi beg plastik. Kesiannya. Penyu juga merupakan salah satu haiwan diancam kepupusan. Cikgu, kami menyesal buang plastik tadi ke dalam sungai. Entah-entah plastik yang kami buang tadi akan membunuh penyu atau haiwan-haiwan lain. Cikgu, kami betul-betul menyesal. Bukankah kat sekolah guru-guru dah tekankan untuk tidak buang sampah di merata-rata tempat? Kat tepi sungai ni pun ada papan tanda dilarang membuang sampah. Kamu semua perlu mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Kita perlu sayangi alam sekitar kita. Sayangi generasi yang akan datang. Sayangi sesama kita dengan cara saling ingat mengingati. Kita yang akan mencorak kehidupan generasi kita pada masa hadapan. Sanggupkah kita tinggalkan dunia yang tenat kepada anak cucu kita? Tentu tidak, bukan? Cikgu, apa kata kita buat projek khidmat masyarakat di sekolah kita? Kita boleh tingkatkan kesedaran dalam kalangan warga sekolah untuk tidak membuang plastik dan sampah di merata-rata tempat. Ya, kita didik rakan-rakan kita untuk mengasingkan sampah mengikut jenis. Plastik, kertas, kaca, besi dan organik. Sampah organik kita boleh buat baju tumbuhan. Sampah-sampah yang lain kita boleh jual. Duit tu kita akan dermakan kepada WWF Malaysia untuk kelestarian alam sekitar kita. Wah, bijak murid-murid cikgu ni. Esok kamu jumpa cikgu dan kita bincang tentang projek kita ni. Cikgu pasti guru besar akan suka nanti dengan idea kamu ini. Yes! Baik, cikgu nak balik ke sekolah untuk sesi latihan bola sepak. Jumpa kamu semua esok ya. Baik, Cikgu Alif. Wah, terujannya saya. Dengan projek kita ini, saya berharap kita dapat kekalkan kelestarian alam sekitar kita. Hebat juga kita ni ya. Okey, itu adalah projek
yang murid-murid saya buat bersama. Itu adalah di mana saya ada buat problem based learning, di mana saya hantar untuk MIE expert, dan pada masa yang sama juga kebetulan ada pula pertandingan digital storytelling, so kami hantar untuk penyertaan. Kami gunakan video animasi ini untuk penyertaan digital storytelling animation, dan alhamdulillah kami dapat johan. Syukur, satu bonus lah ya. Okay, seterusnya kita pergi ke penyediaan untuk stop motion animation. 1, dari segi penceritaannya. 2, bahan objek untuk dianimasikan. 3, scene. 4, peralatan untuk merakam gambar pekun. 5, pencahayaan. 6, rakaman suara. 7, software. Okey, kalau kita tengok penceritaannya, 1, jalan cerita perlu memenuhi tajuk yang diberi, dan kita perlu ada storyboard ya, supaya kita punya cerita tu tak tunggang langgang, so kita tahu dia punya flow cerita tu ya. Seterusnya, bahan objek untuk dianimasi. Actually kita boleh guna apa-apa untuk dianimasikan, tapi dalam yang saya nak tunjukkan ni, saya nak buat boneka. So saya gunakan 1, dawai, selotip, kapas, pencukir gigi atau lidi ya. Sorry, ada hilang 1 tu, lidi, plus sesin dan juga kain. Saya gunakan kain felt lah selalunya senang sikit. Okey, dari segi scene-nya pula, perlu ada, sama ada lah kita nak guna lukisan background atau nak pakai teknik green screen, ataupun kita bina mini studio untuk kita letakkan kita punya karakter-karakter patung kita lah ya. Okey, seterusnya peralatan untuk mengambil gambar, kita perlukan sama ada kamera atau tablet atau handphone, dan kalau kita guna peralatan ni selok-eloknya kalau ada remote control, sama ada kabel ataupun pakai wifi, itu amat-amat membantu agar gambar tidak goyang. Okey, dari segi pencahayaannya, kita boleh guna lampu spotlight ataupun softbox ya. Okey, manakala rakaman suara atau bunyi-bunyian mesti dah dalam format MP3 ya. So 1, kita nak rakam suara narrator dan juga pelakon watak. 2, mungkin ada muzik latar. 3, ada bunyian tambahan, mungkin bunyi pelanggaran ke atau air menitik ke ya. Okey, bahagian software pula, selalunya ada banyak software di luar sana. Kita boleh guna Filmora Pro, Stop Motion Studio yang selalu digunakan oleh iPad ataupun gunakan iPhone ya. Okey, 3, Monkey Jam, 4, Dragon Frame, Live Movie Maker pun kita, sebab saya pernah guna Live Movie Maker dan lain-lain perisian yang lain. Baik, yang ni adalah penyediaan untuk storyboard. Okay, sebelum kita mula untuk buat animasi ni kan, kita kena ada jalan cerita lah. Okay, apa tajuk, mungkin kita kadang-kadang tu kita boleh fikirkan cerita dahulu, lepas tu bubuh tajuk kemudian. Kadang-kadang tu tajuk datang dulu, lepas tu kita cuba nak olah cerita mengikut tajuk tu macam yang ini saya buat, yang ni yang bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Saya tulis itu, tepi hutan Encik Osman memberitahu anak-anaknya sesuatu. Okay, sebenarnya kena lukis sebenarnya scene tu ya. Yang ini adalah kosong sebab ni saya baru isi dia punya template tu. So perlu lukislah gambar Encik Osman memberitahu anak-anak sesuatu dekat tepi hutan. Tu di belakang ke background tu adalah hutan. Keduanya, Encik Osman masuk ke hutan dahulu. Kita lukislah gambar. Kalau boleh lukis. Sebenarnya ini kita kena buat yang ni dahulu So kita roughly kita lukis gambar orang lidi pun boleh. Lukis orang lidi untuk menggambarkan karakter yang sebenarnya, agar kita dapat faham. Janji cikgu faham apa yang cikgu buat Cikgu lukis dan cikgu faham. Okey. Seterusnya, scene yang seterusnya, tepi hutan. Aiman sibuk bermain permainan di telefon bimbit manakala Alif asyik melihat jam. Okey. Itu kena lukis lah tu.
Okey, masih di tepi hutan. Setelah 20 minit baru mereka memasuki hutan. Okey. Scene yang kelima, sampai ke simpang denai, mereka mencari tunjuk arah yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Lukislah gambar mereka tercari-cari. Okey. Keenam, mereka terjumpa tunjuk arah di denai jati. Mungkin cikgu boleh lukis petunjuk tu lah. Petunjuk tu pun okey dah. Okey, seterusnya. Mereka berjalan sehingga sampai ke simpang 3 denai. Okay, ada 3 denai. Beberapa ekor monyet sedang membaling batu. Okay, kita lukis satu. Ada simpang 3 situ. Lepas tu ada beberapa monyet tengah main baling batu. Seterusnya mereka mencari tunjuk arah yang ditinggalkan oleh arah mereka tetapi tiada. So bila sampai situ mereka nak cari tanda arah nak lalu ikut mana kan, sebab ada 3 simpang situ. 3 denai, simpang 3 denai. Tak tahu jalan denai yang satu nak ambil. So selalunya ayah mereka pernah ajar mereka tentukan letak tunjuk arah tu apabila sampai ke simpang-simpang yang mana satu nak pergi. So mereka cari-cari tak ada. So tiba-tiba Alif teringat kan monyet-monyet yang membaling batu tadi. Mungkin batu-batu itu telah disusun oleh ayah mereka sebagai tunjuk arah. Jadi cikgu boleh lukis Alif tengah berfikir, lepas tu macam ada bubble ke kan. Bubble, dalam bubble tu ada monyet sedang membaling batu ke. Okey. Baik, seterusnya Alif dan Aiman bergaduh. Aiman menolak Alif jatuh dan tangannya terluka. Ni cikgu boleh lukis lah. Mungkin Alif boleh lukis Alif tengah tolak Aiman menolak Alif, ataupun lukisan Alif dah jatuh dan tangan dia terluka. So Aiman sesal atas perbuatannya dan meminta maaf dan membantu Alif. Okay. So kita lukis Aiman sedang membantu Alif. Seterusnya mereka sepakat untuk memasuki denai di sebelah kanan, iaitu denai kancil. Okay. Lukislah mereka sedang masuk ke denai kancil. Okey, lukis papan tanda tulis itu denai kancil. Okey, seterusnya setelah 45 minit berjalan, mereka berhenti untuk rehat. Mereka bercadang untuk berpatah balik. Situ kita boleh lukis mereka sedang duduk sambil makan ke ataupun minum ke ya. Okey. Seterusnya tiba-tiba mereka terdengar bunyi air sungai. Mungkin terlukis gambar salah seorang dari mereka mungkin letak tangan di telinga macam didengar bunyi air kan. Seterusnya mereka mengikuti aliran air sungai untuk mencari jalan keluar. Di situ kita boleh lukislah sungai. Nampak mereka berdua sedang berjalan. Okey. Keempatnya, gambar keempat di situ. Akhirnya mereka sampai di tepi letak kereta. Okey. Parkir kereta lah. So mereka bolehlah letak, mungkin boleh letak kereta-kereta sedang parking. Nampak mereka berdua sampai situ, ataupun ada signboard. Signboard menyatakan tempat letak kereta atau parkir. Mereka sedang berada di situlah, baru sampai. Gambar kelima, mereka ternampak ayah mereka yang kelihatan cemas dan berlari kepadanya. So boleh lukis gambar ayah mereka sedang dengan muka yang cemas, asyik tengok jam kan, mana anak kan, buat muka risau kan, buatlah mukanya, lukis muka risau situ. Lepas tu akhir sekali Encik Azman bersyukur kerana anak-anaknya telah selamat. Mereka pun pulang ke rumah. So yang ini kita boleh lukis Encik Azman sedang memeluk anak-anaknya. Ini adalah penyediaan untuk storyboard. Kita boleh buat frame, berapa banyak frame gambar kita nak buat, boleh terpulang pada cikgu. Tapi yang ini saya buat ringkas saja, cuma ada 3 muka surat. Satu muka surat ada 6.
Okay, 6 kali 3, 18 sajalah. 18 frame saya buat. Okay, cikgu boleh buat lebih kalau cikgu nak. Okay, so dalam digital storytelling animation ni, okay, untuk penyertaan kena hantar dia punya storyboard ni lah ya. Kena hantar storyboard dan juga upload video yang telah siap dibuat ya. Okey. Okay, sekian saja buat masa ni. Kita akan sambung di webinar yang lagi satu untuk saya tunjuk bagaimana kita nak buat stop motion animation. Okey. Okey, itu perkongsian daripada Cikgu Fadzillah ya, tuan-tuan dan puan, bagaimana membuat stop motion animation. Okey. Kita tengok pada soalan ya, Cikgu Fadzillah. Boleh? Okey, ada yang bertanya dengan cikgu, berapa lama cikgu buat untuk tu. Kejap ya. Okey, berapa lama ya? Okey, sebenarnya sebab kita nak latih murid kan. Jadi bergantung kepada murid jugalah. Tapi saya ambil masa selama dalam 2 minggu lah. Tapi 2 minggu tu pun ambil sepenuhnya murid. Daripada pagi sampai balik lah. Saya minta daripada pihak pengadilan untuk saya budak-budak ni. So dalam 2 minggu tu full time lah kiranya buat. Okey, berapa frame? Okay, dalam 5 minit punya storytelling tu saya ambil dalam kurang dekat 1,000 gambar lah saya ambil. Tapi ada certain 1,000 dekat 1,000 lah. Tapi ada certain yang mana dia cakap gambar kalau ikutkan frame tu saya buat 0.05 saat. Lebih pergerakan frame antara frame. Itu bergantung pada dia punya percakapan. Kalau mulut dia tutup, maknanya panjang sikit lah frame tu. Okey. Mak dia bercakap tu panjang sikit frame tu. Itu pun juga dengan ikuti YouTube lah. Dalam sebulan juga saya study macam mana nak buat ni first time. Masa tu first time saya try. Saya cuba juga guna software yang free tu kan. Dragon apa tadi. Tapi kalau kita guna free pun akhirnya dia ada cash tau. Kita kena juga beli juga. Kalau tidak kita tak boleh buat movie tu. Sekali saya try guna saya belajar untuk tu lah percepatkan frame dia tu. Alhamdulillah. Guna apa cikgu? Tak apa dengan Microsoft apa tadi? Microsoft Live Movie Maker. Okey. Guna yang ada basic yang ada dalam komputer kan. Saya belajar macam mana kita percepatkan frame tu. Untuk editing lah Ya. Okey. So tuan-tuan dan puan 1,000 gambar untuk 5 minit punya animation. Okey. Tapi storyboard tu kita kena buat dululah. Okey. Macam apa Cikgu Fadzillah terang tadi, kalau tak ada storyboard tu kita guideline tu kita tak ada lah kan. So kena siapkan storyboard dululah cikgu kan. Ya, betul. Okey. Ada tak soalan lain-lain? Okey. Okey, teman-teman sedikit promo saya akan masukkan dalam chat. Nanti pukul 11.30 11.30 bersama juga dengan Cikgu Fadzillah dia akan tunjuk tip and tricks lah untuk stop motion nanti. Okey. So 11.30 ni minta tuan-puan bersama dengan kita lah untuk sambungan lah daripada siri pagi ni berkaitan dengan stop motion. Nanti Cikgu Fadzillah akan tunjuk lah macam mana dia buat karakter apa semua kan. Ya, insyaAllah. Okey.
So saya rasa dah tak ada soalan yang lain. Okey. InsyaAllah pada 11.30 nanti ya, saya letak kat chatting tadi. Stop motion animation, tips and tricks. Nanti boleh sambung tengok 11.30. So kita akan rehat setengah jam lah lebih kurang insyaAllah. Okey, SSCP JP2PKM mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang dapat bersama kita pada pagi ini. Begitu juga banyak terima kasih pada Cikgu Fadzillah untuk sesi pada pukul 10 hingga 11 nanti. Kita akan jumpa lagi pada pukul 11.30 nanti. Okey, ada cikgu tanya ni, ada siaran ulangan. Tak apa cikgu, siapa yang tak sempat tengok tu boleh tengok rakaman. Okey, tengok rakaman dekat channel YouTube kita lah, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan. So yang terlepas tu boleh tengok Okey. So kita jumpa nanti pukul 11.30 nanti insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.